Hello, amazing viewers out there. It's your man right here, Churchill Baldeh, on the Let's Vibe show. I'm coming to Malanko de Let's Vibe is a vibe like no other vibe. And send boy bela what? Man with the vibe, man with the steez. But tay man fi am ko xamantene an artist bo xamantene I love his energy, I love his vibe. Ma mom xam comme ma mom xam nañ dal nu fa démé. Waye bala ma introduce my guest bi ba ma acknowledge my sponsors. First off, I want to say thank you to the whole Bakadaji management for giving us this space. Gis ngeen Let's Vibe. Today is a different vibe, it's a different setting. Tay night view bi len len awon. Understand we have the pool suma gannaaw. Interview bi su demee ba si kanam yéen di ngeen gis everything naka la Bakadaji dey mel si guddi. Understand? So for all your recreational activities, you know, party vibe, Bakadaji is the right place to be. And secondly, some main sponsors. Mashallah Cosmetic Shop. ñi ñoo ñëw rek understand ñu bété Let's Vibe team bi ak Bani, you know, ñu ne comme dañoo support show bi for 6 months. So the entire 6 months da ngeen gis Mashallah Cosmetic Shop on Let's Vibe show. ñoom nañ nekk di àndal as main sponsors of Let's Vibe show. So ñu ngi encourage every business personnel out there so bëggee sa product ak service pour ñu promotal la ko Let's Vibe su fi ñëwee rek aaruna bi yépp dañoo gis product and services. So Mashallah Cosmetic Shop is located at Serekunda at the BS garage. For so far rek number yu nekk ci screen bi so leen callee rek gars yi leen direct ci shop bi is very very close. Dafa over jege BS garage bi. Ba pare ñu def xam nañ fa la BS garage bi nekk in Serekunda. You know, ba pare Mashallah Cosmetic Shop seen products yi yépp are made from Ghana. ñu ne xam nañ how Ghanaian products are. Ghanaian products are one of the best products you can find in Africa. Everything is made in Ghana. am nañ ay Dada, understand, am nañ ay diw. So gisee right now man suma face bi mu ngi glow like this because of seen products yi la yooyu laa nekk di use. So dem leen ngeen doxantu at Mashallah Cosmetic Shop and shop def leen lu leen neex daal foofu noonu. And seen prices are very reasonable. So leen fa demee seen prices are very reasonable. So Mashallah Cosmetic Shop. Lu ñoo def mooy suma guest bi dama xala xajaan tuuti dama ko introduce léegi dama leen ko woon kala dañoo dem a short break ñu wone la la dee def ngeen gis moo lu mu dee def understand what I mean and then we'll be back when we're back ma won leen suma guest bi mu ngi pare mu ne la tey moom gym master la waaye let's just go for this break and when we're back my guest. Dawda is a contemporary Afrobeat musician from the Gambia known for blending traditional African sounds with modern Afrobeat rhythms and grooves. His music reflects vibrant beats, melodic hooks, and energetic production that connects with listeners within Africa and beyond. His tracks often showcase rhythmic percussion, catchy melodies, and a celebratory feel typical of modern Afrobeat music. Some of his notable music, AYM, an abbreviation for Are You Mad, in 2022 with Jizzle, which is one of his known tracks that highlights his signature Afrobeat sound. Standard, in 2021, another release capturing urban and Afro-inspired vibes. Fondinkeya in 2025, a more recent single released mid-year. His music is rooted in Afrobeat, a genre that originated in West Africa and has grown globally, but Dawda also brings his personal flair to it by infusing modern production and local rhythmic elements. The sound resonates with fans of energetic danceable African pop and Afrobeat music. It's real life music. My brother, Jim Master. Sama ella. Da nga seer. Sa gannaaw mu ne naka yow rek ci xale. su la neexee bu tur nga ne. waxal gaay buñ la duñ jage. man sama xol gi yaa koy tame. Boy, hangal ñu def dañ ñamal gaay tuuti. So that vibe. A little bit of wow, vibe. a little bit of that vibe. Understand what I mean? Why not? Wow, Why let's not? nañ faj gaay. It's your boy Jizzle. Nga ne ma. Way back sa vibe la. Way back man sa bi vibe la. moo dee dund sama xol bi ba léegi. I know. It's real life music. Sama xol na res. Nit ki dem na res. Aka bari chance. Bila yaa fi space. May rapport bila way ak yoga may yëgal. Yaa moom man li may yare. Nga ne ma. Moom mi jëlal. May daan man di lay bégal chéri ku jégal. yaa maa woon move si.
lady. Listen. ay garaaw xam naa ne yéen sama juma tooñ la maa ngi jégalu my baby te ling ma fa man ling ma nan la ka di bu so tek my lady kon naa la sagal naa la bégal ka ñu benn sama chérie yow de ci xale su la neexee bu tur yàlla foofu leen ko emal Dawda nga yeb my brother da nga my mun da nga brother sagannaaw nga introduce sa bopp si sa fans yi you don't know Gambia, it's your boy Dawda. I'm out here with my broski Churchill. So honored to be here, man. Content. Several times you go plan. Waaye nu fa de dem mooy loolu but finally it's here. Man dama de wane kale bu nekk ak blessing am understand yeah, what I mean? exactly. So gisee mu happen tey yàlla teel a ko dogal and I feel that today will be the most appropriate day, the best day. Understand what I mean? So it's normal. Léegi comme obstacles yi dañ lay ñëw. Waaw yow da nga dee foog ne comme waaw lii na nii na fekk yàlla ngeen plan xam nga ne. Facts. Débele mooy nekk the perfect day for it. Facts. Yeah. Nice. So right now lu ma bëgg ñu dugga mooy xam nga man comme ni ma la ko waxee I like your energy, I like your vibe. Understand what I mean? Waaye lu ma bëgg xam mooy your creativity towards music. Understand what I mean? Are you the type of artist boo xamante ne first balaa nga feel motivated or feel inspired do you first have to listen to a beat or da nga dee njëkk a am a concept balaa beat bi naka la dee ñëwee daal comme yow how do you create music da nga war a njëkk a dégg a beat balaa nga mun a binda or no take us through that. Understand now for you. I would say most of the time yëpp daf dee happen. Okay. It depends on yow si mood boo nekk and all of that. But most of the times it's me having the beat and then the idea and then whatsoever comes after having the beat. Okay. But there are some instances yoo xam ne comme like the last song I did. I created everything and then Gidem was the one that sampled the beat and then we called these guys the people that played these Mooy Diamond instrumentals. Gidem. Yeah, shout out to my brother Diamond. So foofu noonu I came up with the melody. maa toogoon xelaat so me having that ma ne okay bàyyi ma sample something like this then Diamond dama bëgg mu tega fu ma yuuxee rek mu teg si ending bi dara mu teg. But that was the first time I did that. Yeah. Initially no daan defee. dama de either you get a downloaded beat you tegu fa then you remake beat bi or Diamond mu remake beat ba pare mu ñëw mu ne ma okay this beat here you want to jump on it ak yooyu noonu la fa dee demee. So this yow rek was made by J Life but it was first made on a downloaded beat. So let's say way back it was downloaded beats nga am then you lay down something on it and then we move it to the beat monster mu def am. Artists are very creative people. Yeah, I love that. And how long have you been doing music professionally? If not professionally lañ nekk di dem professionally boo ko jëlee real serious now I want to pursue a career. That would be 2 years. 2 to years. Be honest. 2 years ago. Yeah, but 2 years ago. Yeah, 2 years professionally. yeneen yëpp hello bi la woon. Yeah, because yële ne la yëpp mooy loolu but I would say professionally bu ma started di wane okay you know what I wanna do this lii gis naa si daal am na lu si mën a that was 2 years ago but then I started way back. Wow, which I know and you started with rapping. Yeah, exactly. Yow da nga rap hardcore rap nga woon understand what I mean? Yeah. Take us through the transition. Lan moo tax nga transition to a mbala artist wala still da nga nekk di test water si after di nga delluwaat back to rapping? Dama dee bàyyi xel loolu noonu bu baax a baax am the type boo xam ne dama dee over bàyyi xel lu fan si dee wax and I feel I'm sorry maybe maa ngi génn a little bit out of topic. No, it's dama dee bàyyi xel comments yoo xam ne okay there are few people suñ mentionné okay suma top 3 Dawda la kii ak Kele dama dee mën a gis ñu dee toog naan non Dawda génnee ko foofu noonu Kele ne le dugga na fii génne na comme nit ñi lu lañ dee wax few people but am na ñu dee wax ne comme let's say someone says okay my top 3 is Dawda blah blah. When you say top 3 comme suñu waxee top 3 Gambian artists waaw comme moom like let's say yow nga ne sa top 3 nga ne Dawda ak lii you see some people out there dañ dee mën a am that lii ne okay non génne fa Dawda génne fa lele ak yi okay lu ma bëgg ñu bëri ñu understand mooy Dawda hasn't started man dooraanguma okay and I guess yow xam nga ma bu baax a baax soo bàyyee xel suma gaab ak gaay des na moo bëri da nga dee feel ne ok kii dafa des a am time
ok léegi jëlal li in a picture of man ma am time full time like su ma waxee ñeneen ñi lii duñ dee gom nga ne comme music sometimes 2 weeks once laa ko dee def once laa dee dem studio once 2 weeks 2 weeks sometimes 3 weeks once I'm here with my boy Max moom mun naa attest to loolu waaw man suma yaa ngi bopp dama wéri loolu jeex na because yow you also sometimes have mun naa dem full 1 month bi sax du ma dugg because studio you and also all of have that. another hustle jeex na you know you are in the corporate world yaa ngi xam nga ñu understand. bëri xam nañ loolu noonu so ñu bëri duñ dee understand Yeah. loolu and all of that but man I believe ne if I had comme ma toogoon ne aw ma dara leneen lu ma def like Music music kese. is paying all of the bills bro it would have been different ñu bëri des nañoo understand perspective boobu noonu and there is this thing comparison warul di nekka foofu ok war na faa nekka and all of that but because then music is competitive yeah but then tamit some people take it to the extent boo xam ne mooy loolu noonu lu ma bëgg a gaay xam rek bëgguma brag bëgguma daaneel sa favorite artist or whatsoever bëgguma def yooyu noonu bragal you have to brag but the truth yàlla moom xam na I wish man ak gaay seen fev yi ñu laaxu woon foofu ku mun moromam or whatsoever yooyu yëpp dafa but then one thing non wax dafa des a set Dawda soo fi yaa mun gaay yëpp leeral ko non man right now man mun naa taxaw fi man right now mun naa taxaw fi man am the best Yeah. TV presenter waaw loolu suma own opinion la Waaw, maybe dëgg. keneen am na own opinion waaye gëm suma boppam moo tax ma ko wax yeah So you- if you feel that way- man am this type boo xam ne comme all I can say is I know what I can do waaw Okay. du ma wax ne comme maay lii maay lile waaye I know what I can do waaye léegi ma la Yeah, tela understand. dara daa ma dugal la yow feel nga ne there's any artist boo xamante ne am na yow sa type of potential comme koo feel ne yow foog nga ne yow kooku moo la mun or whatsoever léegi duñ mention nii how do you feel about yow sa boppa sa position when it comes to Gambian music non xam nga fii leena la in maybe your own opinion ok man suma gom-gom tamit nekkut ne mooy lu am thank you yaa ngi sa gom-gom understand. laa bëgg nga wax ok man soo ma laajtee waaw man waaw dama laa wax ne déedéet kenn munut la because kenn munut la waaw kenn Okay, mënut ma good yaa ngi understand loolu laa bëgg mu leer. because lu tax sax maa ngi wax loolu in one way moo nekk ne man si cycle bu nekk mun naa evolve mun naa match in mun naa fit into any genre genre I can attest to that yaa ngi I can understand attest to that isil ma culturally joolaa sama dóoral la ko fu Aha. ma improvise and all of that Masha so Allah. feel naa ñu bëri fa des nañ ñoo am loolu man maybe lu ma xala nekk di sonal mooy the time yaa ngi understand but apart from loolu noonu because you have a divided attention this is the problem yeah this is the problem Yeah. and man tamit I want to be very competitive bugga naa comme lifin si lii boobu noonu but then time is what's yow attest nga ko I know. suñ interviews yi ak yooyu noonu yu bëri daf they feel based because on of time yeah, ak yooyu time, noonu yeah. so this is it So what are you going to do to change that situation henceforth going forward si loolu la soo bàyyee xel léegi moo tax sax exercise yi ak yeneen ñu bokk ko because yaram bi dafa war a miin léegi extra Coono bi. coono jeex na tak dafa war a miin extra coono yeah I he's right understand. moo tax ñun yëpp right now ñu ngi dem si gym bi understand Yeah. man sax bala maa ñëw fii sax maa ngi ko jógee jël understand maa ngi yaram bi yaa ngi daf ko baax soxla waaw yeah because soo xoolee Gambia moo nekk dëkk boo xam ne to youth si ñëpp laa dee wax foofu noonu outside like benn hustle kese mënut a fay bill si bills ñëpp. yi yeah waaw ñun bugga nañoo teral meer daat kër nit yi si koñ bi bugga nañoo party bugga nañoo so loolu noonu yëpp booy nga xelaat benn lii du la ko mën a jox yaa ngi moo understand? tax oli gars yi dañ dee wax ne soo compare your salary to US dollars Bro, you will know that you are waiting for judgment day waaw dafa mel ni rek yaa ngi dem restaurant dem cobi waaw wala ma ne la Churchill ak saay nañ dem cobi waaw mooy ne dem salary codi bi nii waaw because léegi day mel ni comme transport refund la rek si mooy loolu noonu so moo tax nag it's not easy like that we're out here trying to double up the hustle yeah yeah man sax dama fii ne as a man da nga war a am multiple streams of income jeex na understand what I mean so moo So tax ku moo tax- nekk da nga war a stand moo on tax your own moo tax léegi nii dem naa ba figure out naa suma bopp xam naa man lu ma mën a def Okay. so ok maybe doubt yu nit yi nekk di wax noonu yëpp ay man maa nekk di only person kuy mën a prove guy wrong yeah I understand and that is by giving the music additional time okay because ay nit yu bëri ñu ngi séntu si man ay nit yu bëri pare nañoo put loolu ak loolu ay nit yu bëri comme gis nañ ko si man so man tam waruma nekk ku yaafuus ma ne ma toog and all of that I have to double up double up your hustle that's a hustler mindset this is it that's a hustler mindset that's it man so that's yow it. comme ni ma ko waxee you are in the corporate world understand you have another yeah endeavor understand yaa ngi job a 9 to 5 job understand what I mean Yeah. léegi balancing that job ak music bi
we all know yaa ngi ko jógee explain the stuff but léegi how about yow sa job boobu noonu is it affecting you there tamit music bi moom we know mu laa affect comme noo ko waxee but ndax foofu noonu tam mu laa affect ak ñoom tamit ndax receive nañ comme accept nañ the fact ne yow you are doing music because loolu is a corporate world but na acceptal nañ la ko or yaa ngi still face challenges so bàyyee xel probably let's say last 6 months yi di nga gis am na lu ndaw lu xala change si Dawda mooy maybe suma interviews xal naa gën a bëri maa ngi si media bi moo doing little bit of promotions comme maa ngi gën a come up doo mu ngi des but then yaa ngi capal loolu noonu yëpp and that's because those people out there are supporting. Okay. ñoom seen boppa. Yeah. Send them a shout out, bro. Shout outs to Mr. Jallo, shout outs to Jenaba Sawane, my director, Saja Kamara and all of that. Mashallah. Pero suma waxee da suma Ousmane Touré gars yi dañ over bëri. ñoom anti mati. Yeah. All of them. I know some suma people toogee ma ne dama ñoom Henry. Entire GRA yi. waaw GRA ñoom Henry. Entire GRA suma waxee ne dama lim kii ay kële ne rek dama lii. Like ñoom Uncle Babu. they made me dañ ma jox this belief na you know what fii it's something else and fële it's something else. fii soo ñëwee nañ liggéey ñu lii ak lii ak lii ñun fu ñu la mën a supporter dañ laa jàppale ñu support la yaa ngi understand so starting bi was difficult loolu mënuma ko na am because xam nga des naa miinante des naa am that but then now I am even free to explain some of my problems to my boss ak yooyu noonu. yaa ngi understand daf la dee understand. jeex na tak so that is why like I am having this kind of new courage or new development of courage si man boo xam ne moo tax maa ngi toog di la wax yëfi ne dama bëgg a wanal gars yi léegi ku mun comme nga jiitu ma si fence bi taxut nga njëkkee maa ñaay de. ma ne ba ma waxal tam beneen. waaw ñu ne naka lañ ko déwee sa géew xaw ma si géew. waaw nga njëkke maa taacu taxut xaw ma naka feeca nga win feeca whatsoever. Exactly. I know one thing. Gambia is full of talents. Yeah, I understand. No doubt about that. Man dama dee toog gaa impress ma di wow me. My brothers out there dañ dee toog ñu impress ma di wow me. But then the thing is man suma mindset fu ma ko nekka di teg moo nekka ne we have to take it out there. Waruta nekka international. It's not us competing with. Dama nekka di wax loolu noonu like okay I'm gonna show this but then Lord knows yow xam nga man I'm that sort of guy. You are very positive. Jeex na yow dafa nekk ne yaa ngi communicate in a way boo xamante ne it's an interview and I have to make it lively but the hard fact is me per se I support my brothers more than and you cannot do it alone. More than my brothers support me. Yeah, I'm not gonna lie. Support man, the love, the advice, the mentality I have, man, xam naa ne nekkuma di am loolu in return. In return. Yeah. From all these artists again. Not all of them, but I can say man. Most of them. Man, comme nu ma dee capee thing bi mooy ne I want us all to go in pairs. Numbers. In numbers. Aga foofu noonu ñu dem. But the sky is too big. Yeah, I understand. Star bu nekk we shouldn't have Gambia shouldn't have 1 star or 2 star. We should be able to produce 20 million year artists, 50 million year artists. Yeah, I understand. It's too big for everybody to fly. Ku nekk a ngi unique sa own way. Yeah, dafa mel ni Nigeria rek Nigeria. But then it's limited fii. So waree compter list bi doo dee passé 10. But in several years, we just have top 4 or top 3 stars. Yeah. Understand when it comes to mainstream, yeah. Understand you continue for almost a decade now or plus. Yeah. So I feel so by help come lumala buona Nigeria. Nyom shali pop then tore blue. Nyom share vibes. Understand what I mean? All these people. And sometimes so wahe yini garden they talk bro Gambians in your daha nyonyo way. So hanga wo ko ne diga why hanga so yeen feel ne yeen da Nigerians you know ma lim yeen da ga bro ñooñu sen sound suñ dé produce gaay mën nañ way don't get me wrong wa hanga lutax mané la ne comme ñun ñoo leen dé halalé bro ñun yëpp ay julit la ñooñu most of them ñeneen ni dañ dé nekk ak Christian dañ dé dem church ñeneen ni ci choir yi ñeneen ni dañ dé dem school of music ñeneen ni dañ dé janga music ñeneen ni dañ dé so ñoom they have a better understanding of music naka la dé bro ñun xamuñ sax ñun dañ toog rek duga dem studio toog di Gambians but jeex na tak so imagine ñooñu suñ waroon a am structure boobu noonu comme ñu jàngoon ko wala ñu lii ko wala ñu lene bro it's something else and ñun yàlla daf ñu jox comme am nañ suñ olofi boppa am nañ olofi sénégalais bi am nañ anglais bu wow koŋ bi bu xeere bi
So mooy loolu daal. No, Dawda is spitting facts, bro. Dawda is spitting facts. Yeah, Dawda is speaking facts. So lu ñoo def mooy we are gonna go for a short break. Comme nu ma leen ko waxee, we have Mashallah as our main and official sponsor, you know, supporting this program, this platform, and then Bakadaji as well for giving us this space. Let's Vibe is evolving. Comme nu ma leen ko waxee rek, so leen bëggee seen products and services pour mu aga understand to a certain level, visibility boo leen soxla. Let's Vibe is the right platform because Let's Vibe, it's big. We're taking over. Yeah, so let's go for a short break, and when we are back, we still have my man Dawda Hustle giving us the juice. suma nit yu baax yi ma ne la nes ak leer boo doon ut yegg si na Mashallah cosmetic shop waaw amal nañ leen dooree ko skin care amal nañ leen ay body spray amal nañ leen perfumes yu amul fenn leer xeeñ lu neex Mashallah cosmetic shop te lu si gën a neex mooy suñ product si yëpp quality la te Ghana la jógee Ghana lañ ko defaree dañoo jaay wholesale ak retail Mashallah cosmetic shop mu ngi fii ay diw yuñ defar fii di ko ooye African made skin care cream amal nañ leen ay daala saabu ak yu bëri dawa léegi nga seeti ñu ngi foofu si Serekunda BS garage bi call leen si 2522 218 bu dul loolu 3726 984 with Mashallah cosmetic shop. Your glow, your confidence, your style. It's Real Life Music. Hey, welcome back from that short commercial break. Come to Mashallah Cosmetic Shop for all your products. Understand what I mean? Whether retail nga buga or wholesale, rush to Mashallah Cosmetic Shop at Serekunda, and then you have Ghanaian made products. Understand what I mean? Dala, Dew, Sabu, go to Mashallah Perfumes, go to Mashallah Cosmetic Shop at Serekunda, BS Garage, call the numbers, and then you'll get hooked like me. So we still have my man Dawda Hustle giving us the vibe, giving us the energy. I love your vibe, I love your energy. I feel like you are very different. How different are you from all these other artists? What makes you stand out as an artist? Everybody is unique in their own way. But I feel maybe my mentality being I don't want to win alone. I want everybody to win. Maybe one of those things are part of it. And the fact that I always want to listen to people, and then the fact that I always believe in luma wahib everything luma wahdal moy lu right and all of that. Sometimes I also have to make mistakes. Yeah. So I think ne kom dal ko xamne dafa nangu ne doomi adama kese la. I think that is one of the things that makes me, because so nangu ne doomi adama nga you make mistakes. Yeah. Mutulo te da nga wara deglu tamit suy nek xalé la sax way suy wax lu sensible ak yoy nonu yep, and also having a heart that you want everybody to win. I think these are the qualities that make me stand out. Nice. You know wax bu yagod ni xam nga comme man non wax ne you're working for GRA, so dama bëgg GRA ñom tamit ñu ngi mention gay bala ma way lolu sax Felenton tax. Understand what I mean? We know that let's pay our tax on time. Yeah. Because the thing is, Gambia, soon we develop. Gambia, we all know it's a tax-based economy. We rely so heavy on tax. Yeah. So soon we get the them. Government we cannot do alone. Dawda dafa wara contribute. Dama wara contribute. So my camera operator dafa wara contribute. You know that nga wara contribute. Let's pay our tax. We wanna develop the Gambia. Understand what I mean? So GRA, malena jo free advert. Why? Dama bu ngeen dolel programme bi. Antimati, Uncle Bao, Uncle Henry, if you are watching, sponsor this program because this program is all about positivity, and we are trying to understand what I mean. Gambian talent and export out there, and that is why we have send staff, send dom, send nephew. Understand what I mean? So we have support. Let's vibe. So Dawda, we've been very positive. Understand throughout the interview. I'm about to hala tinimal tuti. But interview with me for more hala dance studio. Come small boy when put away. Let's talk about career beef. Understand? Because Yangtze in a very competitive industry. So they aiming for the sky or aiming for the top. Do me the people trying to bring you down. Understand what I mean? Come do nyaka. Fok lolu mo happen. Lolu si lu nekala. Okay, lu ma bëgg xam moy
let's talk about your history when it comes to career beef. Must nga encounter beef? Come the people do be for tolu right now. Not really. Must nga encounter ben beef? Nah. Amul ben artist bu musa throw shades on you. Nah, not really. Really? Yeah. Boy, wa lolu jafe na de. No, man kon nekut kuma dega de. Kon dega gulo. Yeah. Moo tax ma ne la dama kind of stand out in one way boo xam ne comme yow sax comme da nga dee bàyyi xel da nga dee waaru suñ la waree wax ne ok Dawda moo la tooñ lii wala Dawda because yow da nga dee wax ne boy non Dawda bu ma xam. waaw Dawda yaru na trop pour yooyu noonu. waaw so loolu la du ñaaka nag cause ku nekk foog nga am loolu ak loolu du ñaaka mais bi am na ñoo xam ne ñu ngi ko amee ak yooyu noonu waxuñ la ak yooyu noonu. waaye not man boo xam ne comme xam naa ko any beef. So yow comme ni ma la ko waxee xam nga still yaa ngi grind upcoming ak yooyu noonu. Have you ever been tempted because everybody uses that strategy? Okay, let me not say everybody, let me rephrase it. So many artists then they use that strategy. ñoom suñu bëgg a egg si kaw ñu clash ñu nekk si kaw. laal si kaw léegi yow have you ever been tempted? pour ne comme bàyyi ma clash kii Pour wala nga ma clash nit clash waaw kii pour egg si kaw. Have you ever been tempted to do that? Be honest. Dawda, be honest. Not for once. Musta ñëw sa mind. Because anga no anga lu ma feel moo nekk ne de sa music there's okay mun naa am controversial stuff and yooyu noonu yëpp but then dama feel ne comme once controversial stuff boobu nekkul fa doo traînaat. Okay. xaw ma na yaa ngi understand. Yeah. so sa music tamit su tilimi fekk amaatu tilim boobu doo traînaat. Okay. so yow si so loolu dafa nekk loo xam ne comme ku nekk da nga ko war a bàyyi. yaa ngi understand. if na dafa nekk soo ñëwee just si song for the moment. jeex na tak. Yeah. yow soo defutee loolu doo mën a bokk nit yi loolu lañ laa xamee. ok kële tam bu tilim bi su woyutee loolu noonu fekk joxewaatut lu mel noonu du mën a and people cannot be listening to controversial stuff always. People cannot be listening to tilim music always. Okay. Yeah, I understand. So that's why I come ma ñëw joy educate you lii ak léeg-léeg mun naa laal tuuti controversial stuff cause dama la dee mun naa gaaruwaale but yow doo xam kala it's ego trip. I just say this and say that and all of that. Okay. But you will never know who I'm talking about and I feel that some of the audience relate to it because everybody wants to be a bad man sort of so you feel that okay saa xam nga mu ngi wax dama def lii so that's it but apart from that nah. Okay. So this year release a major project like all you're doing is just singles. Yeah, okay. I was saying there was one song before Ramadan, Monekon Halebi, but most likely I'm gonna drop another something before Ramadan again. So by hell like we have just 1 month and few leaning. But I try whole numa squeeze jolen something before Luno but the final a song, not a project. No, just okay. a song. Okay. Just a song. But come next year, inshallah, before next year ends, we're gonna drop album set. So that will be your debut album. Yeah, that will be my debut. EP. Yeah, I had an EP. You had an EP. So Lola. Yeah. And that was your rapping days. Rapping days, but Nekune Yip was rapping. Rap. We had some that were different and all of that. So Legi, yo, we have artists who have in put out them projects. Let's talk about that. And yo, on your own perspective, or how you felt about the whole situation. Manama buga pour nga leral ko nit ñi pour ñu understand because maybe yow lo nekk di communicate ak lu nit ñi feel du benn. So motax ma buga la jox the platform to explain exactly. Sometimes yaram tanga nak. Wow, sometimes sa xelaat sorry foo xam ne comme yaa ngi ko warloo ko wasa and then you have to say it out. But then the entire thing is Dawda loves Gambia. Te man suma sañoon ma toog ma gis suma brother si ñu ngi am nga loolu mu ngi happen fii bàyyi ko xel sax pour Gambian artist mu tukki visa daf dee nekk problème sometimes. I understand da ngaa dem ñu reject wala yële ak yooyu noonu and it shouldn't be like that. I understand me saying some things dafa am lu ma ko base woon maybe it wasn't well delivered ñoom nuñ ko jëlee and all of that. But Lord knows if you know Dawda yow da nga xam ne Dawda ruskat la. Dawda du toog sax nekka di wax lii but let's be honest is Gambian music growing ñun nuñ bugga mu growing no that's the answer nekku di dem nuñ bugga mu demee. Okay loolu moo waral lii. yaa ngi understand is na yaa ngi jéema jeex na teg bilitul seen hustle. never Lord knows boy project yooyu noonu sweat ak hard work sleepless nights ak finances ñoo fa dugga. It will be very very very
selfish of nga you talk nga ne da nga wax loolu nga and these are people yoo xam ne they've been doing this for several years yaaga nañ di grind di and they are trying to do that. waaw man lu ma bëgg a xam mooy even if you felt that way fooguloo woon ne nga njëkk woon a call guy or reach out to them and then nga ne bro man di nga naa sa album waaye dama feel ne soo ko defee woon nii or soo ko defee woon how about that xam nga loolu noonu sort of that would be very 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 huge nga war a call. I think the only thing you can do is comme nu Islam wax daal if you cannot say anything good keep quiet. mandu if you cannot say anything good just keep quiet. Okay. I understand. So saying the negative, no, that one is out of it. But then shout outs to Bad Boy Dada. Congrats, see album launching. A successful album. Yeah, inshallah more of this will be coming. Jambar la, borom bah la, clean heart la. Shout outs to my brother Ablay Gay. Ndanan la, borom bah la, jambar la. And yeah, the future holds a lot. So I believe Dawda and some other people can also, you know, add up to this music scene. So let's just give collective support. Wax yi ni du fa dee ñaaka. Waaw foog mu happen benn ñaari just foog mu competition happen ak yooyu noonu. And some of them might be tanga yaram yeneen i mistakes yeneen i wrong delivery of words ak yooyu noonu. But then deep down me to those cutters duma leen xool si bët. ñoom xam nañ loolu sax suñu taxawee lii nii du ma dee yow sax maybe interview bi la maa ngi laa xool ak lii but apart from lii nii pour ma xool la si biir bët sax problème yaa ngi understand waaw ba pare tamit si part of loo noon communiqué yaa noonu wax ne scope yi wisi mooy jizo ak malls understand what I mean ñoom la seen project ñoom yow daal yow moo la satisfy léegi man it triggered me to ask this question su nekkoon ne ñoom la will you have had the courage to tell them because ñeneen dañoo feel ne you are very close to these people moo tax bëgguloo criticize seen project so su nekkoon ne da nga feel on ne ñoom seen project felt some other way because man suma boppa I know ne ñoom seen projects are nice what would have been the reaction the thing is I kind of came to realize I am not the person to justify any of these albums. Yeah, who are you to even criticize? Yeah. Okay, but tamit one person comme ku nekk am nga yow loo feel about yow noo ko déggee ak loolu noonu but then I shouldn't be the one to justify ne lii dafa lii wala lele dafa lele. Who am I? I'm just a normal guy grinding just as they are. And nekku ne da nga jaar through music school. Jeex na tak. Nekku ne you've been certified. Nekku ne sax dama aga fu gaay aga and all of that. So let's just reason and be cool and chill. Yeah, I understand. Yeah. It's music. It has to be tricky and all of those things. Yini yeb du side nyaka and all of that. So I wouldn't say it to malls because malls is my direct. Never. And the thing is, sorry to say this, but I know malls do musa produce the trash. No, I'm not sorry to say this. We all know malls musa produce the trash. So this is it. Yeah. So likewise. Yeah. Ablay's album was really good. I came to love that sound. Deka Pain. Okay. I came to love that song. Okay. Hussain Dada, I came to love the song he did with Acidic. So you see, my favorite song of Hussain will be Letter to the Government. I love pain music. That's a very, 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 very hard song. Very hard song. Yeah, I love pain music. Yeah, that's a very hard song. But then the one he did with Acidic, that Sinners and all of that, I for that song. Nice. I listen to it all of the time. But by the time performance album concert. Exactly. Yeah. So more than nitty narrative and all of that. Man how much can but then as far as it's music, bro, it's all love. Man luma bugarek like everybody to win and all of that. Yeah. And Taylor Elek like nyom mun nañ ma hole otherwise or anybody can look at me otherwise, but I will never stop respecting them. I will never stop giving them that cheer. I will never ever stop listening. And I kind of believe how I delivered what I wanted to say was kind of wrong. And accept you were wrong. Yeah, 100. Okay. Yeah, I understand. And I was able to talk with Ablay. He gave me a few advices and all of that. I was able to talk with Hussain. He gave advices. So that is it. Life goes on. Yeah. So just to clarify that, so when I say Maria's Lulu, because we had a prior discussion about this, because my number feel he should be given the platform to express how he really feels. Pour me clarify. Mom, how would criticize just put someone down? Understand what I mean? We all have our opinions. So it's just an opinion, and the opinion of mom
was not well received by people. Yeah. So this is a platform to give him the opportunity pour mu gëna leral bagasi. Yeah, which I feel he has done. and this also comme bokana si yuma jangat. Because I spoke with Ablai, Johnamasi example, Johnamasi advice and all of that. To everyone out there, like you have to be very careful about the media. Yeah, I understand. See, live Bobo, I said so many positive things. Positive. Thank you. Nobody will ever post that. Man negative Yeah, nobody will ever ever post that. You understand? So to anyone out there, man, since Bobo Nono, I guess I even had a song that I wrote. There's a line that indicates go to top a car and all of that. So I don't know for anybody else, but I am out of any drama. And to anyone out there, come so buy a health, sir. This thing baffles me a lot. Like Gambians are so focused on media problems. Yeah, I understand. Lolo len ginal chop and all of that. And I believe we can use this media to make money instead of talk. Neka di yahante and hamga di jota likini kili la wasiyo and lelenele ekati issue bubu na agyo non yep. It shouldn't be that. How much lenen, but then so far, Lee Mangsi Jange lu bare. I understand. And yeah, that is it. Yeah. So just short, brief answer right? Regarding tamit ekati yenen artist yi pour ñu jog. Understand mo lula bo tam nga elaborate finally. Comme yeen sen mass yi ñu nekk di jog di ñew. Understand mo ak ñu mag helping hand bu gaay nekk di joy. Elaborate just under a minute or two rek fat then nga wrap up with yow la lañu expect from you. Because time bi xoj nañu ba pare. Yeah, I feel man maybe am na ñeneen yu dee nekk suma ron dañ dee communicate ak man. But the same energy la dee jox gaay, okay, you know what? Lii nekkut ne ay levels la ak lii ak maybe dama la njëkkee xalaat lii rek few nit xam ma gën la maa xam daal. But yep, it's the same thing. So whatever your law and purely, feel free, let's talk, let's see. And if I feel okay, sing a project it can be beneficial to you, Agman, let's do it. Okay. And I feel that I'm changed from Ostemit Sikaubi, non la mel sa be pare. Non la mel right now. Non la mel be Okay. pare. Yeah. Okay. Koto if you approach them, lu sound la lu cool la, they 100% welcome you and all of that. Nice. Yeah. Okay, lo leer na. Yeah, so finally, what are we expecting? Time hot nañu ba pare. What are we expecting from my brother? Inshallah, there's a project coming next year. Okay. Finalize angun the name, how many tracks and whatsoever. We're just recording, but then next year, Lulain Bugadef. Yeah. That's it. That's it. Yeah. Yeah, that is all we have from our man Dawda Hustle. Y'all go subscribe to his YouTube channel. Yeah, and I want to say one last thing. 30th December, all should roll out for Ablai Attack Gay. New Faisal GCC IBM first tap. But then the big day is on the 17th. On the 17th of January. Acidic Mungel launch Project Gambi. If you love Gambian music, you need to job you gain and you support and all of that. That brother deserves that. He does. Lol rek lañ ko mëna fé ya. But I'm something on the 2nd of January. Yeah, at Propaganda, New Year celebration, y'all can come, you catch some vibe, you know. Let's click it. Yeah, we gonna pull up. We gonna pull up. The whole Let's Vibe team. Wow. Yeah. I'm seeing you know. My brother. Yeah, so thank you very much for staying with us throughout the interview. It's your man right here, Churchill Baldeh on the Let's Vibe show. Till I come your way again. Peace. Suma nit yu baax yi manela nes ak leer bodon ut yeksina Masallah cosmetic shop wow amal nañ len doore ko skin care amal nañ len ay body spray amal nañ len perfumes yu amut fen leer xeeñ lu neex Masallah cosmetic shop te lu si gëna neex mooy suñ product si yépp quality la te Ghana la jógee Ghana lañ ko defaree dañoo jaay wholesale ak retail Masallahu cosmetic shop mu ngi fii ay diw yuñ defar fii di ko ooye African made skin care cream amal nañ leen ay daala saabu ak yu bëri dawa léegi nga seeti ñu ngi foofu si Serekunda BS garage bi call leen si 2522218 bu dul loolu 3726 984 with Masallahu cosmetic shop. Your glow, your confidence, your style. It's Real Life Music.